Mwanjitu murigiria bwe taseni yen Soko TV nigo cyaragire Chinsa Isano na Ibere cya bon mugaso cinga kitwa kwariganira Amayia Chinsa Isana na Ibere karansweke oyenyara senche yo wenye litariane Diana Demo. Togo cha kabene ni gabaraiba kwa meria serikali bakoragwa no muraibe kiama gya DCP Rigathi Gachagua bagikirie obukoleri bwo muraibwensi ya Kenya Musike William Ruto asibategire munanigo atari gwikirania emeroberi ya serikali asiboigo batebire munamba kigosokia omurayora bega kurwanira oburaibe kiama kyo naboigo omurayora kigo chabuna omuraibensi ya Kenya umwakoria wechiribubere 2025 asibarenga somoyega Ritsko rigoro matakarua naboigo yujino marwa nigati yabarai bali bakwameria serikali. Sasa huyu Kasongo amepanga jama ya kutawanyisha opposition. Lakini sisi tumekataa. Na ndio tumekuja hapa na Kalonzo, na Eugene, na Martha Karua, na JB Muturi, na Linturi, na Mimi Mandrigiji kumwambia tutasikisana tutoe mtu moja ya kupambana na Kasongo. Na sisi tunasema kama watu ya upinzani, tunataka kurekebisha Kenya, tuirudishe pahali Mwai Kibaki alituachia. Tunataka turudishe free primary education. Mnakubaliana sisi? Mahospitali hakuna dawa, turekebishe hospitali. Si ndio? Mambo ya hii housing levy, hiyo tutapiga marufuku. Na hii manyumba yote tupatie wa matangi, aokote kodi, alipe ile watu pesa yao ilitolewa. Si ndio? Kwa wengi, vyama ni vingi vile mmesikia Rigiji akisema. Nimesimama kama rais na leo nimepatiwa kipawa na chama yangu ya PLP. Yeye amesimama, my twin Kalonzo wa Musyoka amesimama, na Eugene amesimama, na pia hata Justin, kila mtu amesimama. Lakini hii ni nyumba iko na upendo. Tutashindana ndani ya nyumba na yule tutachagua kila mtu akae nyuma yake. Hiyo tumekubaliana. Yule ataondoka atakuwa msaliti. Tumekubali ya kwamba yule hatutaki Kenya ni Kasongo na watu yake. Mumeona, mumesoma kila siku kwamba hii kitu mnaambiwa inaitwa SHIF inalipa, imekuwa ikilipa pesa mpaka ikapotea zaidi ya bilioni 10, na mkisoma kila siku ni tu hospitali mnaambiwa sijui Lastland wapi Mandera. Unashindwa Mandera, kwani watu wamekuwa wengi namna gani? Pesa nyinyi ndio mnatoa, alafu inalipwa kwa hospitali gushi, ghost hospitals, ghost patients. Hakuna mtu ametibiwa, ni pesa inaporwa hapa. Sasa sio ni sababu moja ya kupeleka Kasongo nyumbani? Sisi tumesema hivi sababu tunamuelewa Kasongo ni mtu aina gani, na tunajua nia ya Kasongo kugawanya mlima na skimu zake, sababu alianza kujaribu kugawanya mlima kwa kumhakikisha ya kwamba amefukuza Rigiji alafu anatupatia Nawigo egesaku kiaba Masai nigo bakoriro kurowekana wika obumenye bwo Musike Raila Odinga asisemo cia kareni mu cio Nairobi asibatebirumna nigo egatia barai batagite kubaura omugondo kabiku asibatebirumna omugondo yo nigo egatia barai babete bagochora abananchi nabega abananchi bari babete bagochora abarai abo batagite kuira omugondo yo unechira yamo yokubakana. We want to ask our Prime Minister to ask the leadership of the country that we don't want to be harassed, we don't want to be our land to be taken
by cartels, by people who does not even hold the ownership of that particular land. People will sit in Nairobi, try to grab land, right? People will try to reward the people who voted for them. And we cannot use land to do politics, to reward people who voted. Nabaigo abalimi bekemeri kurwase county ya Nyamira obakore mekemeri gichinyanya nigo basabire serikali ya county Nyamira nabige serikali yanene kweneke buna kurigereria bare kemeri ekyo nakubekemero birira konye abalimi abo murimi George Mugeni kurwase kinyoro gya Karumbe nigatebire buna nonya na maliogo yogosiara asekemeri ekyo nigabira sirigoliri Tiko nabego chinga kia bolide serikali kwene kia buna ngochiri gusire kemeri ekyo nabego bune nchira ya moyo kwene kia buna no ena basae weswana nibari no moroberi yo bune nchira ya mo yo kwenyorera emermo nabego ebitoki biakera ritko. What influenced me to go into this? In fact, it is mostly because of friends and the utilization of a small place to get more. Like if you look at this greenhouse here, it has 1,000 seedlings and it's taking a very small place, 30 by 80. So that is about a whole acre of tomatoes in this small one. Yeah, and so I can have like 5 of these in 1 acre. So see, that is maximum kind of profit. And again, I realized in our county, people are going to Nyandarua, to Laikipia and Narok to get tomatoes. So I realized, why should they always go that side? We begin here and others maybe will follow suit. Yeah, so that Nyamira is also self-sufficient. The first challenge is finance. Yeah, to begin this thing, you must have a very big base, and that's why it is so discouraging. So number 1 is finance. 2, sourcing of water. You must have a constant source of water. So to bring this water here, you have to pump from elsewhere. Then again, we have a challenge of insects, pests. So those ones we have to use a lot of medication, and these medications don't come cheap, and most of them are not readily available around here. I don't know the reason, or because the greenhouses are not that many here. So we have to look for a way of sourcing them. Then there are also other infections. And that's why you see we try to dress like this when we get in here. Yeah, so those ones are also challenging. If the county can come and help us, so something like water, drilling boreholes is not a very bad thing. Because if they drill a borehole at the hill there, so many people will get water and they will go into this. Because you can't go into it if you don't have a constant source of water. I think the county government leadership should set up a fund that can fund this, the youth to come up with not even the youth, those who are interested to come up with something like this, because it will be very much self-employing. Yeah, here, when somebody starts here, he'll employ about 10 people. Yeah, that is here. Then when you go to marketing, you're still going to employ. The county government needs to come in, because if you go for loans from the bank, the interest rates are also very discouraging. Yeah, imagine you get 500,000 to begin this, then you will pay almost 900. Yeah, so it is discouraging, and that's why I'm still insisting. If the county government could come in and at least support the farmers who are doing this, then I think things will work out. Chance, I also talk to other farmers within Nyamira County. So at least we move ahead, we stop relying on Nyandarua County. Kitu chenye nataka serikali itusaidie kwa pesa, itupunguzie madawa yenye tunatumia kwa greenhouse, ipunguze usuru, na itusaidie kwa mikopo ili tuweze kuajili vijana. Kama sisi sasa tumeajiliwa hapa, tuweze kuajili vijana wasifanye waingie kwa ulevi ili Mwanchito mulgeria tuguska kurwase county ya Nyamira sekemeria kiria gichinyanya nigo tuguska wikaso murai umukuru bwensi ya Kenya umuske Uhuru Kenyatta
asakorete umuyiga ugucengera obukoleri bw'ikiama kiria gya Jubilee muyokorekanite as Chinsa mo Chiangong mu bagani Orescos asomoyega o National Delegation Congress negati y'abananchi kurwa ebisaku ao nigo babete bawikirana asomoyego yo bunenchire mu yokoneke bunango cengera bare asoboyego Dr. Fred Matiang'i abeteka wikirana chingaki abakenya bangi bagenda tukoganya na korani kiriye guchkwene kiwa kurasi kiama kiria gya Jubilee kurenti katuranyora enkwana yaye omuske Uhuru Muigai Kenyatta ekirari gukwanira obukoleri bw'ikiama kyo gya Jubilee kurwa gichaka gukora emirimo yaye gwikira boniga. As a party, we can say with pride that it was our administration that oversaw the implementation of a new constitutional order, and we did so within the stipulated timelines. As a party, we can say that we left behind a more connected country than we found it. We doubled the number of tarred roads, increased electricity connections from 35% of our population that we found to over 70%. We began the process of modifying dilapidated colonial infrastructure with the introduction of the SGR, the development of Lamu Port, the revival of Kisumu Port, amongst many others. In health, our Linda Mama, the removal of maternity fees in our health centers gave and saw great improvement in maternal health and improved child mortality rates. Our management equipment services saw medical equipment such as dialysis machines, scanning machines, laboratories, and other equipment become available to distant corners of our country, with counties like Mandera being able to carry out cesarean sections and other such operations for the first time since independence. In education, we restored the sanctity of our exams. We maintained the free primary education that we inherited from President Kibaki. We expanded the free day secondary education and reduced the burden of healthcare for our parents with the introduction of EduAfia for our na gwikira woman chito maligeria bweta seni Soko TV na nkubutora Amayia Chinsa Isano na Ibere korenetiga ngwa kiringambe yamo na soko genda guchori getaseni gitu Soko TV koba egetaseni kiago nambe yamo nyasago seseni nande tumera na SMS ya mangana Amayia Chinsa bune chigali tukoria ankyo na boigo asumurubirio endiba ya masesenia ankyo nyasaya benaye bura butambiriye tariana ndaya na ndemo nande na valenteire amakwani.